A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, February the 24th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Державний прапор України! Струнко! Слава Україні! Дякую за службу. Tonight on Live Talk, we're talking about the Russia-Ukraine war and its impact on other countries a year after Russia sparked the war. According to Reuters, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said today his nation will be victorious against Russia as the war with the neighboring country entered its second year with no apparent end in sight. Hundreds of people have died since Russia invaded Ukraine. Millions have fled Ukraine and sought refuge in many nations, while the West is using its military might to support Zelensky's government by providing state-of-the-art arms and humanitarian support. Leaders of the Group of Seven met virtually today to announce the new sanctions against those aiding Russia's war effort. China has been cited by the United States as inching closer to providing arms to Russia. Putin announced this week that he will suspend the new strategic arms reduction treaty, which was signed in Prague in 2010 by the US and Russia in an attempt to reduce the production and the deployment of nuclear weapons. Now there are fears of a global arms race following Putin's move to end the treaty. The US President Joe Biden says his country will support Ukraine by providing all necessary help it needs. Africans, including Zimbabweans, have also been affected by the war, which has led to dwindling supplies of wheat being exported by Ukraine and other products produced in the European nation while under Russian attack. Some Zimbabwean students who fled Ukraine at the start of the war are now living in different nations. Nasi tiri kutarisa nyaya yekusvitsa kwegore kwehondo pakati peRussia neUkraine. Tichange tichitarisa zvakare kuti hondo iyi iri kukanganisa zvinhu sei pasi rose. 1 year after Russia launched its war on Ukraine, Moscow continues its devastating attacks on Ukraine, and it meets a fierce resistance from the country and its people. Western allies remain united in their support for Ukraine, and as do the people of Ukraine, as Myroslavia reports from Kyiv. President Joe Biden, in a surprise visit to Ukraine, entered an active war zone despite security risks to express America's steadfast support for Ukraine in its fight against Russian aggression. He stood by Ukrainian President Volodymyr Zelensky and paid his respects at the Wall of Remembrance, honoring those who died defending the country. Later in Warsaw, he sent a clear message to the world. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. But Russia's full-scale war has taken an enormous toll on Ukraine, its infrastructure, and on the Ukrainian people. The National Democratic Institute says 37% of Ukrainians who took part in a study said they had lost a friend or family member since the war began a year ago. Still, Ukrainians remain hopeful about the future, says Institute Director Martin Valetsky. Against this background of terrible, difficulties, Ukrainians remain very optimistic. There is a strong level of support for the leadership, and there is hope that within international support, this war would be over soon.
Valetsky says Russia has used this information to try to divide Ukrainians and convince them the West is not committed to their country. But Valetsky says this strategy has backfired. 92% of Ukrainians would like to see Ukraine being a member of the European Union. 87% would like Ukraine to join NATO. And this is a very solid support which we've seen over the last year. It's amazing to see how pro-European, pro-NATO Ukrainians are. I've never seen anything like this in my history. Ukrainian political analyst Mykola Davydyuk agrees. Russian invasion make NATO and EU fantastically popular in Ukraine, and the people understood that our unique way is only into the West, and we are moving that direction very fastly. Meanwhile, ordinary Ukrainians say they are strong and resilient after a year of war and sustained missile attacks by Russia. On the 24th, everyone just came together and demonstrated that we really are one nation and that we don't want it. With each shelling, we only become stronger. We adapt it. We survive every day. This makes us stronger, and we only show the enemy that we are not afraid of anything. As a war drags on and evidence of Russian war crimes in liberated territories becomes known, research shows Ukrainians are overwhelmingly committed to victory and the liberation of all annexed and occupied territories. Miroslava Gongadze, VOA News, Kyiv. Mukuru weMedia Center va-Ernest Mudzengi vanoti vanoona sekuti hondo yeRussia neUkraine ichapera nekutaurirana. Mutori wedu wenhau Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera. Kuenderera mberi kwehondo iyi kunoita kuti zvinhu zviome muZimbabwe muno sezvo kuno zvinongoitawo kune dzimwe nyika. Mucharangarira kuti hondo iyi yaita kuti zvimwe zvinhu zvive zvinoshayikwa, mitengo yezvimwe zvinhu ive inokwira, mitengo yakaita semitengo yechikafu. Munoziva kuti zvakaita sana gorosi zvizhinji zvepasi tenderere zvanga zvibva kuna kuUkraine nokuRussia. Saka kana vari pahondo zvinhu izvozvo zvinokwira. Saka mitengo yedu yechikafu kuno yakakwira, zvichinyanya kukonzerwa futi nokukwira kwaiita mafuta ekufambiswa kwedzimotokari. Saka upenyu hwevanhu hunooma, ende muchaona futi imimi kuti nengari yehondo pasi tenderere zvinhu hazvimiri zvakanaka. Zvoreva kuti kufambiswa kwemabhizimisi pasi tenderere kunenge kwaita sokuoma, zvoita kuti uremu hwemari huinde huchidzika, dzimwe mari dzichidzika, zvoita kuti kurarama kwevanhu kuve kunoti omei. Asi sekuona kwenyu hurumende ine matanho here airi kutora kunge ichiita kuti upenyu hwevanhu hureruke, sezvo hondo iyi ichiratidza kuti ichange ichichindira mberi kwenguva yakati kuti? Hurumende sokutaura kwayo ine urongwa hwokuti ivandudze zvekurimwa. Kana marimiro edu tichiti ngatichirimai gorosi rokuti tikaririma muno tinogona kuzvigadzirira chingwa chedu, torimawo zvimwe torega kutenga kunze. Izvozvo zvingabetsera, ndo urongwa hunonzi nehurumende huripo kana ichitaura. Mukatarira muchaona kuti pane urongwa hwehurumende hwavanoti command agriculture. Command agriculture kana makaitarira muchaona kuti makore ati pfuure yawo vanhu vanga vachiwaniswa mbeu, mafertilizer nezvimwe zvakadaro daro. Asi mukatarira izvozvi command agriculture yaita sekuti omei kuvanhu, nokuti vanhu izvozvi yava kuitwa kuburikidza nebhengi. Saka mabhengi haachapi vanhu pachena zvaimboitwa zvazvino. Saka kureva kuti vanhu vanorima zvakawanda muno muZimbabwe, kana takatarisana kunyanya sei nechibage, vanhu vanorima vari vokumamisha. Ndo zvanga zviripo panguva iyo yapfuura kuti chibage chedu chakawanda chaibva kuvarimi vokumamisha.
Before we discuss the Russia-Ukraine war, let's take a look at what is happening in Africa, where Jill Biden, wife of U.S. President Joe Biden, arrived in Kenya today, where she's expected to discuss women and youth empowerment projects, table banking, drought mitigation programs, and other community schemes in the East African nation. She left Namibia early today after meeting with the youth and visiting non-profit organizations. Still in Africa, Zambians and Zimbabweans have been suffering long hours of power loss since war waters at the Kariba hydropower dam plunged to an all-time low in December. Columbus Mavunga reports from Zambia, which plans to build a 2 billion solar power project to alleviate the situation. Let's take a look. Since 12-hour power cuts were announced in December, some people in Zambia have installed solar panels, but not everyone. Robert Kamandisa, who runs a barber shop in Lusaka, says his business has no capital for that. So he bought hair clippers with rechargeable batteries. You charge those cordless machines at the time you have power, and then when you don't have power, you have that as a solution. Zambia and Zimbabwe depend on Lake Kariba, built by their former colonial ruler, Britain, for most of their hydroelectric needs. When the water level dropped to a record low in December, power cuts were introduced in both countries. Zambia has since ended the power cuts, but not Zimbabwe. Tendai Marowa, an independent renewable energy consultant, blames rising energy demands stemming from population growth and industrialization, aging power generating equipment, and recurring droughts. He has a solution. However, the use of solar energy, be it solar PV for electricity generation and solar thermal for water heating, can actually reduce the demand for electricity considerably. So the residential area must be encouraged to install solar panels on their roofs. He says Zambia and Zimbabwe must build more hydropower stations upstream of Kariba Dam along the Zambezi River, separating the two countries. Engineer Munyaradzi Munodawafa, chief executive of the Zambezi River Authority, which manages Kariba Dam, says that would generate about 14,000 megawatts of electricity per year on the river. Of that 14,000, we've only managed to come up with 2,130 megawatts, that is at Kariba. So we are left with another 12,000 which we can put across, so that whether there's climate change or no climate change, the two countries won't be affected in terms of the load. Peter Chibwe Kapala, Minister of Energy, says Zambia's planned $2 billion investment in the country's energy sector will result in surplus power being exported to neighboring countries. Solar will play a bigger role as well, so that, you see, in times of drought, we could use less water to generate. During the daytime, we want to generate more from solar and export more on hydro, because it doesn't fluctuate that much. That would go a long way in helping Zambian businesses like Kamandisa's, which cannot invest in solar energy. Columbus Mavunga for VOA News, Lusaka, Zambia. On that note, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America,
we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And tonight we are joined. First, we're going to actually take, one of the students that were actually affected in Ukraine and relocated to Zimbabwe. So we'll start with our student and find out how far he has gone after relocating from Ukraine. He is now in Zimbabwe. Hello and welcome to the program. Hello? Philemon, hello? I'm trying to get hold of Philemon. Oh, yes. There is a bit of a delay. Yes, Philemon, welcome to the program. Hello, can you hear me? Yes, I can. Yes, I can hear you. Can you hear me? No, I don't hear you. Thank you so much. Thank you so much for having me. Yes, we last... Tell us a little bit about, what you went through to get to Zimbabwe. Now that you are in Zimbabwe, how it's progressed so far. Philemon is one of the students we spoke to while he was trying to relocate from Ukraine to Poland and then from Poland to Zimbabwe. But let's take a listen. Tell us a little bit more. What's the update? Okay, thank you so much. So I was staying in Venice doing my fifth year. Almost we didn't know what would happen to our studies. We didn't know, that was the end. We didn't know if coming here was going to be the end of our studies. It took me a long time, and then I realized that life is more important. So our government was actually buying tickets for everyone to being offered. This is just what it was. We just sent up, and then in 4 or 5 days. Unfortunately, I'm not sure if others can hear you, but the line is a bit sketchy. Ndisikunyatsoonzwa zvakanaka. Maybe mbotaura neshona kuti muri kupi pari zvino timbonzwa, because line yenyu is not very good. Okay. It is Zimbabwe. There was Zimbabwe. Yeah. And I have to do that University of Zimbabwe. Alright, titaureiwo kuti zvakafamba sei kuti muzobva muUkraine mamuri kuchikoro kupi muzosvika ikoko kuZimbabwe. Okay. Saka hondo yakati yatanga musi wa24 February. Takamboti gareyo kwemazuva anokwanisa kuita 6 nokuti taisaziva kuti kana tikabva kuUkraine kuno kuZimbabwe tozokwanisa here kubatsirwa, tozokwanisa here kupfuurira mberi nechikoro. Saka zvinhu zvaitipa kufundisa, saka takanonoka kuita madecisions, asi patakazoona kuti upenyu hwakakosha kupfuura zvimwe zvese izvi, ndopatakaita decision yekuti alright kuenda kumba kuri right. Saka panguva iyi government yedu yanga yaoffer through Ministry of Foreign Affairs yanga yaoffer kutenga matickets. Saka munhu wese waiti kana ukangoti urikuda kuenda kuZimbabwe pane magroups epawhatsapp aijoini, waingosenda passport yako nemadetails ako in 3 to 5 days wotoreceive ticket. Saka indakaenda nekuHungary. Yeah, ndakaenda nekuHungary. Takaenda nebus. It was actually the last bus nekuti inindri mumwe wese zvatamboreva mumwe wanga vasina kukurumidza kuda kuti takurutiza hondo takambomira. Saka ramba riri bus rekupedzisira. I think rakatora up to 20 hours kubva kuvhinisa kwatanga kuti tisvike paborder rekuHungary. Zvamira zvakadaro makazoita sei? Zvamira zvakadaro, saka kubva kuUkraine kusvika paborder apa ndo pataishandisa mari yedu, taishandisa mari yedu yemuhomwe. Asi kubva ipapo
government yedu yakabatana negovernment yekusouth Africa. I am only talking like nevanhu side revanhu vakabva nekuHungary. Kune vakaenda nekuPoland, koita vanhu vakaenda nekuromania. Handizivi kuti ikoko logistics dzanga dzakaita sei, asi isusu vakaenda nekuHungary. Takabatanidzwa neMasouth Africans, so we were together neMasouth Africans. I am sure magovernment ari maviri vakataurirana kuti vana vedu ava. Saka tasvika muHungary takagara taitiwa free accommodation, kwava kune free transport. Nekuda kwokuti munhu wese dambudziko ranga rasangana neUkraine, saka tanga tichitiza. Saka takagara muHungary, muBudapest, I think for almost 5 days. Kata muHungary ndo patakakwanisa kureceiva matickets edu aitengwa neembassy yedu yekuBerlin. Taitaura naambassador, saka ndo vakangotengera vanhu vese matickets. Vanga vasingatenga avo vaigona kuti nasi like mugrupu yedu kana pakauya 3 nhasi, mangwana 3, mangwana 3 akasiyana. Indakagara I think 5 days muBudapest. Masvika kuZimbabwe zvakazofamba sei uyezve maapapi parizvino? Tasvika kuZimbabwe yanga isiri nyaya inotambirika, yanga isiri nyaya iri easy yekuti kuno takasvika kwakuti nguva yatakaonera mudziko revanhu vakagamuchirwa kuita ndezvekuti taitopiwa help like psychological counseling. Takaopiwa zvese izvozvo nevana chiremba vari muno muZimbabwe. Vanga kune magroups ekuti vanoda help, vakaona kuti havakwanise kuti vangangomedza zvese zvavakasangana nazvo vagorarama upenyu hwakanaka, vasingakwanise tumirai manambers enyu mubatsiro. Saka vanga vakava nemaproblems vaiwana vanhu vekutaura navo. Ndo yatingati ndo yakava first step. Tadaro aiwa tindofunga foni yavo iri kutinetsei, asi apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mukoma Philemon vanova chizvarwa cheZimbabwe vanga vari kustada ivo medicine kana kuti kuva chiremba kuUkraine. Saka vari kuti ivo vakaenda kumusha uyezve vakutoenderera mberi nezvidzidzo, asi pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvanga zvakatarisana nezvakasiyana-siyana. Let's now, for a perspective, a political perspective, let's go to one of our guests, Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, while we wait for Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change to join us. Mr. Mavaza, makadi enyu? I understand that we have just lost Mr. Mavaza, but we'll carry on and just see what people are saying. And also, for those that are following us and for those that ask that we call them, we will be calling you right back to speak to you. But we were hearing there from one of the students, Philemon, who was actually recounting what happened a year ago, where we covered him. Actually, still in Ukraine, we covered him, as he said, we went to Hungary and then was relocated to Zimbabwe. So VOA Studio 7 were on that case as it broke. So we'll be carrying on and also just reading some of your comments, those that are live streaming with us on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7. But I understand one of our guests, Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, is now joining us. Makadiva Mavaza, tinokuchingamidza ipachirongwa. Tiripo makadiwo makadii muri Zimbabwe. Tinoona kuti hondo iyi yeRussia neUkraine yasvitsa gore nhasi, mangwana inenge yakutopinda mugore rechipiri. Imi munoti chii pamusoro pehondo iyi? Isu sevana veZimbabwe hurumende yeZimbabwe tagara tine chirongwa chekuti tiri shamwari dzevanhu veshe ende tiri vavengi hatisavengi vemwe munhu. So it's like we are friends to all and enemy to none. Saka zvinotisisa panguva yakaomarara kuona shamwari mbiri dzichirwa, unoshaya wekubata nepekubata. Asi chishuwiro chedu chekuti dai vaira dambudziko reUkraine rikapera, nekuti dambudziko repo nderekuti pakatanga hondo tanga tisingaone maimplications acho kuti zvaizotibata sei kuZimbabwe. KuZimbabwe ko zvine chikafu hazvina kumira zvakanaka nekuti zvizhinji zvaibva kuUkraine. Kwete kuZimbabwe koga, pasi rose tenderere upenyu hwakuti netsekura hondo iri kurwira kune imwe nzvimbo. Saka gore rapera taifungidzira kuti zvaingoita mwedzi 2-3 vanhu votaurirana. Saka chinova chishuwiro chedu sevana veZimbabwe kuti dai
navazelenski vekuukraine vagara pasi vataurirana mukore uno hautisiri mukore wemakano nematemo, mukore wekuti tingagara pasi totaurirana todzwisisana togadzirisana voendera mberi neupenyu, nekuti kune zuru nezuru zvevana veukraine vakafa, kunewo zuru zvevana verussia vakafa semasoja, ende kune zuru zvevanhu vazotambura nekushaya mishonga mune dzimwe nyika nekuda kwehondo yekuukraine. Saka hondo iyi haisi kungotambudza ukraine nerussia chete, iri kutambudza pasi rese. Saka zviro kwazvo tinotarisira kuti mazuva mashoma ari kutevera ukraine nerussia vachagara pasi votaurirana, toregeza kuita zvechimbimbi-ndoga kana zvekuti ina handinzwaro, asi tigare pasi sevanhu vamwe chete, nekuti nyika inoyi tinoda kuita one love. Nyika yedu just singori nenyika imwe chete, just one earth. Tingangova nenzvimbo dzakasiyana, asi mutinhimira wehondo unokuwadza nevari kure. Maybe if you can give us that in English, but we also see that Zimbabwe seemed to be saying they are friends of Russia. So it would, what is your take on that? We saw the Belarusian president also visiting Zimbabwe earlier on this month. Yeah, the reality of the matter is Russia has always been our all-weather friend. Our friends are Russia, Belarus, China. We are friends with them. We cannot hide that fact. But however, in the situation of the war between Russia and Ukraine, we are not in support of the war. We are actually hoping that our friends will come together, talk, and have this war resolved. We should appreciate and understand that Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none. And this is the policy which we have been viciously following all along. That Zimbabwe is not Thank you there, Mr. Mavaza. Please stay on the line. I have a caller. Makadi varikufona vari kuZimbabwe. Hello, caller. Nasi malainzi ida ameno tari kufamba sei ameno caller muri kundinzwa here? I'm online. I think network is a problem. All right. Taurai tinzwe. Do you want to speak in English or Shona? I think there's an issue with the network today because I can hardly hear you. Yes, so just give us in a few seconds your take. The network is very, very poor, so I'm sorry, caller, but I can hardly hear you. So if I can't hear you, I'm not sure if those that are listening or following can hear you also. Hello, caller. But anyway, hello? Yes, hello. Tauraitins we caller. Okay, thank you, caller. Bye-bye. Regaiti wimbo wona kuti zvati pari zvino tiri kuona kuti tanga tiine chizvarwa cheZimbabwe mukoma Philemon vakange vari kuUkraine vari kuwanikwa ivo vachiita zvidzidzo zvekuti vave chiremba asi vari kunyorawo meseji vachiti network ndo iri kunetsa kunoku saka tambovanzwa muchidimbu asi taona isu network ichibva yavadya uyezve tanga tiri kuedza kuti batewo vebato reCitizens Coalition for Change tinzwewo zvakare divi remapato anopikisa. But I think we still have Mr. Mavaza on the line. Mr. Mavaza, just your take from what we heard. I understand our lines are really letting us down today, but anyway, we can go online and just see what you are saying so that you can be on the show. But we sincerely apologize that you're in Ukraine, and that brings us to the end of our show. We would like to thank all of you, our guest viewers and listeners. Be sure to tune in again on Monday. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe.